May 6, 2026, Khabran. One person hospitalized after assault in Surrey. Traffic disrupted. Police in Surrey are investigating an assault that left one person hospitalized. The incident took place near 96th Avenue and 151 Street, where officers from the Surrey Provincial Operations Support Unit responded. According to authorities, the injured individual is taken to hospital with unknown injuries. The police presence in the area caused traffic delays on nearby roads. Emergency health services confirmed that paramedics attended the scene and transported the victim for treatment. The investigation is ongoing and no further details have been released. ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 96th ਐਵਨਿਊ ਤੇ 151 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਜਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਲੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। Investigation ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1/3 of Canadians say finances worsening as gas price rise. A new poll shows that nearly 1/3 of Canadians say their personal finances have worsened over the past month as gas prices and inflation continue to rise. The survey by Canada Plus Insights found that lower-income households and residents in regions like Atlantic Canada and British Columbia are among the most affected. The report also highlights growing financial stress, with nearly 80% of respondents worried about daily expenses and more than 1/3 saying they may struggle to make ends meet. Rising fuel costs, driven by global supply pressures and geopolitical tensions, are adding to the burden on households across the country. नवी पोल जो कैनेडा पल्स इनसाइट्स ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1/3 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ। लो इनकम हाउसहोल्ड्स ते ब्रिटिश कोलंबिया वर्गे रीजन्स दे लोग सब तो ज्यादा इंपैक्ट हुए ने। लगभग 80% लोग अपने रोजाना खर्चिया लई वरित ने ते कई कह रहे ने कि उन्हां लई एंड्स मीट करना मुश्किल हो सकता है। ग्लोबल इश्यूज ते फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज करके कैनेडा विच लोकां ते फाइनेंशियल प्रेशर लगातार वध रहा है। Honda likely to halt $15 billion EV plant project in Canada. Honda Motor Company is reportedly moving to halt development of its planned $15 billion electric vehicle project in Elliston, Ontario. The decision comes amid slowing demand for EVs in the United States and ongoing pressure from auto sector tariffs. Reports suggest the company is shifting its focus towards hybrid vehicles in North America instead of fully electric models. Honda had previously paused the project to reassess market conditions, and the latest move indicates continued uncertainty in the EV sector. Honda Motor Company शायद अपना $15 बिलियन ਦਾ EV plant project Elliston, Ontario ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ US ਵਿੱਚ EV ਡਿਮਾਂਡ ਸਲੋ ਹੋਣ ਤੇ ਆਟੋ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ Honda ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੁੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ताकि मार्केट सिचुएशन ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। Loblaw reports higher Q1 profit and sales raises dividend. Loblaw Companies Limited has reported an increase in both profit and revenue for the first quarter of 2026, while also rising its quarterly dividend by 10%. The company, which operates Loblaws and Shoppers Drug Mart, posted a profit of $594 million, up from $503 million a year earlier. Revenue rose to $14.72 billion, driven by steady growth in food and drug retail sales. The company says it will now pay a higher dividend to shareholders, reflecting strong financial performance and continued consumer demand.
ਲੋਬਲੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਲੋਬਲੋਸ ਤੇ ਸ਼ੌਪਰਸ ਡਰੱਗ ਮਾਰਟ ਆਪਰੇਟਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 594 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 503 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੇ 14.72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਰੀਟੇਲ ਸੇਲਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਗੀ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। OpenAI found to have violated Canadian privacy laws in ChatGPT development. A joint investigation by Canadian privacy watchdogs has found that OpenAI failed to comply with national privacy laws while developing ChatGPT. The probe, led by Privacy Commissioner Philippe Dufresne, concluded that the company collected overly broad personal data, including sensitive information such as health details and political views. Officials say OpenAI did not clearly inform users that publicly available data, including from social media and online forums, could be used in training its models. The report also found gaps in transparency, accuracy checks, and user control over personal information. OpenAI has since agreed to introduce stronger privacy safeguards and improve data handling practices. Canadian privacy watchdogs ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ OpenAI ਨੇ ChatGPT ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਜ਼ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਿਲਿਪੇ ਡੁਫਰੈਸਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੋਰਸਸ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ OpenAI ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੈਜਰਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। Canadian innovation brings drinking water on the moon closer to reality. A breakthrough by Canadian Strategic Missions Corporation could play a key role in future lunar missions. After its water purification system, Lunar Pure won a major competition hosted by the Canadian Space Agency. The technology is designed to extract and purify water from ice on the moon using solar energy, potentially reducing the need for costly resupply missions. Experts say this innovation could support long-term human presence on the moon, especially as NASA prepares for future missions under the Artemis program. Scientists believe the moon holds vast reserves of frozen water in deep, shadowed craters, and technologies like Lunar Pure could unlock these resources. Beyond space exploration, the system may also have practical uses on Earth, particularly in regions facing water shortages. Canadian Strategic Missions Corporation ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ Lunar Pure ਨੇ ਮੂਨ ਤੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੂਨ ਦੇ ਆਈਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਲਈ ਮੂਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਨਾਸਾ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਸਪੇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਥ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। US presses China to help reopen Strait of Hormuz ahead of Trump-Xi summit.
The White House is increasing diplomatic pressure on China, urging it to use its influence with Iran to reopen the Strait of Hormuz, a key global oil shipping route. The push comes just days before a high-profile summit between U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping in Beijing. U.S. Secretary of State Marco Rubio said China must persuade Iran to ease restrictions on the waterway, warning that continued disruption is harming global trade, especially China's energy imports, which depend heavily on Middle Eastern oil and gas. US officials argue that reopening the strait is critical for stabilizing global energy markets, while China and Russia have previously blocked related UN resolutions. The issue is expected to be part of broader discussions between Washington and Beijing, alongside tensions over Taiwan and regional security. ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਰਮਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਇਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਟਰੰਪ ਤੇ Xi Jinping ਦੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੂਟ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੋਲਣਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ UN ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ एजेंडा 'ਚ होगा। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से until next time, goodbye and be safe।